இவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவர் குத்துச்சண்டையில் மிக அருமையான பிளேயர், எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிளேயர் ஆஃப் ஆர் 90s கிட்னு கூட சொல்லலாம். ராக் என்கின்ற டேனின் ஜான்சன் இவர் தான் இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு எதிர்நிலை எடுத்திருக்காரு. அதாவது ஜோ பிடனும் கமலா ஹாரிஸும் வந்து தேர்தலில் வெற்றி பெறணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. இவர் முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலத்தில் தான் பேசியிருக்காரு. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆங்கிலத்தை நான் தமிழில் முதலே சொல்ல பார்க்குறேன். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் இல்லை வசனங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் அது கொண்டு போய் நிற்கும். அந்த ஒரு இடத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் அதுதான் வந்து நம்மளை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகும். அதே போல் தான் எது செஞ்சாலும் அதை பெருசாக செய்யணுன்னு தான் ஆசைப்படுவோம். அதே போல் தான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய காரியம் செஞ்சுருக்காராம். வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய முயற்சியாக எடுத்திருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி அவர் செஞ்சது இல்லையா, இப்போ வந்து இது புதுசாக செய்கிறாரு, முதல் முறையாக இது செய்கிறாரு. அதான் செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்து நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது அமெரிக்காவோட வைஸ் பிரசிடென்ட், துணை ஜனாதிபதி இல்லை குடியரசுத் தலைவர் சொல்லலாம், ஜோ பிடன். அதே போல் செனட்டர்னால் அங்கே தலைமைச் செயலர்கள் மாதிரி அவங்க தான் கமலா ஹாரிஸ் இருக்காங்க. இவங்க இந்த 2 பேரோடையும் அவர் காணொலி காட்சி மூலிமா பேசியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிப்படையாக இவர் ஒரு அறிவிப்பு செய்கிறாரு. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்காவுக்கு சிறந்த தேர்வாக யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரசிடெண்ட்டாக ஜோ பிடனும் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக கமலா ஹாரிஸும் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அவங்களுக்கு வாழ்த்தும் சொல்லியிருக்காரு. இதில் இவங்க 2 பேரும் ஜோ பிடனும் கமலா ஹாரிஸும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தமிழில் சொல்ல பார்க்குறேன். மக்களுக்கு நல்லது எதுவோ அது மேலே தான் முதல்ல அக்கறை காட்டணும். மக்களுக்கு வாக்குறுதி நம்ம கொடுத்தா அந்த வாக்குறுதியை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும். பல நேரங்களில் நிறைவேற்ற முடியாது, இருந்தாலும் அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றணும். அப்படி வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியலனாலும் மன்னிப்பு கேட்கணும். கொடுத்த வாக்குறுதி முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து நிறைவேற்ற பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள்கிட்ட உண்மையும் நேர்மையாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி மறைச்சி ஊழல் பண்ணுறது அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் பண்ணாமல் உண்மையும் நேர்மையாக தான் மக்கள்கிட்ட இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் நம்ம மேலே அப்போ தான் நம்பிக்கை வைப்பாங்க. மக்களோட நம்பிக்கை நம்ம சம்பாதிக்கணும். மக்கள் நம்ம மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறாங்கன்னா அந்த நம்பிக்கையை நம்ம நிறைவேற்றுற மாதிரி மக்கள் மீது நம்ம நம்பிக்கை வச்சு மக்களுக்கு நல்லது மட்டுமே நம்ம பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உயிரிழப்புகள் நிறைய இருக்குது, வேலைவாய்ப்பின்மை நிறைய இருக்குது, இன்னும் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. அது எல்லாமே எப்படி நம்ம சரி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணுமே. இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் நம்ம அதிக கவனத்தோடு இருக்கணும். இதுபோல் பல விஷயங்களை நோக்கி தான் அவங்க செயல்படுறாங்க. அதனால் இவங்க வந்தால் எனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ராக் சொல்லியிருக்காரு. இந்த இருவருடைய நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் இவருக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மை. அந்த உண்மையை வந்து மனிதத்தோடு சேர்ந்து அதை செயல்படணும் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. அந்த ஒரு விஷயம் இவருக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதனால் வந்து இவர் பகிரங்கமாக வெளிப்படையாகவே வந்து இவங்க 2 பேரும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்காவுக்கு தேர்வாகி வரணும் அப்படின்னு அவர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கப்புறம் வர பொறுத்து இவங்க 3 பேரும் பேசின ஒரு காணொலி காட்சி தான். Hey, CJ. Hey. Hi. Hey, guys. I got to tell you, well, it is so good seeing you guys. Senator Harris, it's a pleasure to finally see you and finally meet you. Thank you. It is a pleasure to see you. I'm a huge fan of everything from Fast and Furious, all of them, to Jumanji. So thank you for your work. Thank you so much. Well, thank you for your work. Let me start off by saying, guys, I've been a lucky guy over the years in my life and my career to have been part of and participated in some real defining moments. And I have never publicly endorsed a presidential candidate or a vice presidential candidate in my life over my career. So I figured let's kick this conversation off this way by me officially publicly endorsing you both to become president and vice president of our great country. That's fantastic. Thank you. That's means a great incredible. deal to us, for real. Thank you. Really. Thank you. You guys are both obviously experienced to lead. You've done great things. Joe, you've had such an incredible career. You've led, in my opinion, with great compassion and heart and drive, but also soul. And you and I talked about that in the past and how important soul is. And Kamala, I'm going to embarrass you just for a little bit because I'm going to talk a little bit about your amazing experience. And you have been an attorney, a district attorney, a state attorney, a U.S. senator, smart, tough. I've seen you in those hearings. And in my opinion, you are a certified badass. I'm honored and thank you for that. That's a huge compliment from you. You're welcome. Joe, you and I have talked about the relationship that you had with your father. You know, this idea of respect and earning respect that our parents have taught us.
My dad always said, respect is given when it's earned. Question I had is, how will the both of you earn the respect of all the American people once you're in that White House? By doing what we say we're going to do, by keeping our word, by leveling with the American people, by taking responsibility. When we fail, acknowledge it. We're not going to be perfect, but take responsibility. Say, this is what I'm going to do. This is what I believe. And tell the truth. That sounds so basic. But the American people are strong. They're tough. They can take anything if you level with them and tell the truth. And one of the ways we're going to do it is demonstrate we mean what we say. Our administration, DJ, is going to look like America. It's going to be representative of all of America. Absolutely. Kamala, how do you feel? How do we earn it? How do we earn it with our own two hands? Well, you know, to your point, DJ, it's about trust, right? And as we know, the nature of trust is that, like Joe was saying, and you've said, it's a reciprocal relationship. You give and you receive trust. Yes. And one of the foundations of trust is truth. You must speak truth. But here's the reality. Truth can sometimes be really difficult to hear. And for that reason, sometimes people don't speak it. But you cannot have trust if you don't speak truth. You know that as a parent. We know that as parents. You have to speak truth. And as long as there is an understanding that it is being spoken not to confront, not to hurt, but to deal with things the way they must be handled, I think that has to be part of the core of what we do as we go forward, because to your point, we're facing as a country so many challenges, and people are grieving. I mean, people are grieving the loss of life, the loss of jobs, the loss of certainty, the loss of normalcy. And to heal and get through this, we're going to have to be honest about what healing will require. Yes. And that's one of the things that Joe and I really do have in common, which is we're motivated by healing. But we know to do that, we have to be honest about what it's going to take. Yes, absolutely. You know, and to that point, when you're honest with a scenario and people who you care about, and obviously you guys, all of us care deeply about our American people, that when you mentioned the word decency, you mentioned the word respect and honesty, dealing with this, but it's also, it leads right into making progress, but through a humanity, and how important that progress is, but through humanity. And thank you for saying that. Truth and progress through humanity. I like the tie-in there of what Vice President Biden and Senator Harris said about truth, because as we all seek the truth, and as we all want to do our best to speak truthfully to each other, it's not to confront, it's not to hurt. But it's to make progress. And, you know, to me, there's a lot of ways that we as a human race can make progress. But the most powerful way for us to make progress, to me, is through humanity, is through decency. Progress through humanity, progress through decency, through equality, progress through kindness, because kindness matters. I appreciate you guys joining me in this conversation here, and there is much more to come.